de mantenimiento de la paz han sido fundamentales y esto ahora más que nunca, sobre todo en el marco de la estrategia Acciones para el mantenimiento de la paz plus. El tema que ha escogido hoy el Consejo de Seguridad para tratar es fundamental en las operaciones de paz. Creo que este periodo de sesiones va a ser importante porque vamos a poder compartir mucha información. Vamos a escuchar en breve a los comandantes de la fuerza de la UNMIS, el teniente general Mohamed Subramanian, el comandante de la fuerza de la MONUSCO, teniente general Otavio Rodríguez de Mirandacillo y el general de división Haroldo Lázaro Sáenz de la UNIFIL. Su experiencia y sus visiones sin duda van a ser muy útiles para la labor del Consejo. Y por último, en esta ocasión y con los jefes de estos componentes militares, me gustaría recordar la labor que hacen todos los días los militares que están al servicio de las Naciones Unidas en sus operaciones de la paz en contextos muy diferentes. Me gustaría mencionar sobre todo a la MINUSMA, ahora que la misión empieza su retirada en condiciones que están siendo difíciles, sobre todo en lo que respecta a la seguridad. Quiero dar las gracias también a los 125 Estados miembros que han enviado personal uniformado a las operaciones de paz, y también quiero rendir tributo a los hombres y mujeres caídos al servicio de las Naciones Unidas. Su sacrificio no se olvidará y seguirán inspirándonos. Gracias al señor Lacroix por su intervención, y ahora tiene la palabra el teniente general Subramanian. Adelante, por favor. Señor presidente, excelencias, gracias por invitarnos a informar al Consejo de Seguridad sobre las perspectivas de la UNMIS y sobre todo cómo llevamos a cabo nuestras operaciones de protección de los civiles. Buenos días. Sin perjuicio de la principal responsabilidad del Gobierno de Sudán del Sur para proteger a sus ciudadanos, la protección de civiles sigue siendo la primera prioridad de nuestra misión para aplicar nuestro mandato. Conforme a la estrategia de misión de la UNMIS, la fuerza lleva a cabo operaciones de protección de los civiles en estrecha colaboración con la policía y otras secciones de la misión, y en colaboración con aliados internacionales y actores humanitarios, con el equipo de país de la ONU, las comunidades a las que servimos y el Gobierno de Sudán del Sur. Me gustaría hablar de algunos aspectos prácticos de las operaciones de protección de civiles que lleva a cabo la fuerza de la UNMIS. Estas van desde contactos con las autoridades del Gobierno de Sudán del Sur, incluidas las fuerzas de defensa de Sudán del Sur a nivel local y nacional, para movilizar más iniciativas de prevención de conflictos. También hacemos despliegues en determinadas zonas más vulnerables a los conflictos, y también hemos procedido a despliegues dinámicos de bases temporales de operaciones, así en diferentes lugares en los que es probable que surjan conflictos. Asimismo, incluye el despliegue de fuerzas de reacción rápida y equipos de defensa en campos de refugiados y de civiles. Asimismo, organizamos patrullas para reforzar la sensación de seguridad entre la población. Cuando surgen enfrentamientos, tratamos de reaccionar rápidamente para enviar patrullas en estas zonas en las que pueden estallar conflictos, y recurrimos a las diferentes opciones que voy a mencionar en función de la situación y los recursos disponibles. Podemos decir desplegarnos en el lugar del conflicto o cerca. También intentamos mediar entre las diferentes facciones que se oponen para controlar el conflicto. Nos desplegamos para proteger a los civiles que pueden estar huyendo de la zona de conflicto y para llevarles a las zonas o a las bases de UNMIS más cercanas, donde les podemos ofrecer la ayuda humanitaria de primera base, y también intentamos desplegarnos por la zona para controlar o para evitar la escalada del conflicto. Muy a menudo
los comandantes tienen que adoptar rápidamente sobre el terreno alguna de las opciones que les acabo de mencionar en función del contexto y de los recursos disponibles. Siempre estamos pidiendo a los comandantes que sean eficientes cuando toman las decisiones, sin olvidar el principio fundamental de escoger la opción que nos permitirá proteger a un máximo de civiles. Velamos porque se organizan también visitas de los altos mandos antes y durante los conflictos para inspirar confianza, para estar en contacto con los líderes locales, para controlar los conflictos y también para asegurarnos de que las acciones que emprendemos son dinámicas y proactivas. Asimismo, trabajamos siempre para adaptar la mentalidad de nuestros cascos azules para que estén siempre bien al corriente de la situación que está desarrollándose. Nos parece fundamental apostar por la protección de los civiles de esta manera. Ahora, el impacto de nuestro trabajo es difícil de evaluar, son aspectos intangibles que, como digo, son difíciles de medir o percibir. Ahora, este impacto es lo que siempre queremos reforzar. Y con esto en mente, continuamente estamos reflexionando sobre nuestras acciones antes de intervenir en nuevos conflictos, para evaluarlas y también esperamos siempre recibir orientaciones desde la sede de las Naciones Unidas para ir perfilando y adaptando nuestros esfuerzos. Nos parece importante siempre proteger a un máximo de civiles. Por ejemplo, durante el conflicto entre septiembre y noviembre de 2022 en el estado del Nilo Superior, optamos por proteger el municipio de Korok, que nos pensó iba a ser el siguiente objetivo lógico para los atacantes y era donde se había reunido una mayor cantidad de civiles. Decidimos reforzar nuestra presencia en esta ubicación, orientamos a los civiles de las zonas de conflicto. Ahí les pedimos que se reunieran en Kodok porque así iba a ser más fácil protegerlos y durante el ataque a Kodok, por tanto, conseguimos proteger a miles de desplazados internos que se habían reunido en torno a nuestra base. En caso de otra zona administrativa, estalló un conflicto en diciembre de 2022 y entonces optamos por proteger a los civiles que estaban huyendo de esta zona de conflicto. Optamos por protegerlos y llevarles a un lugar seguro en Pibó, en donde estaba la base de la misión, así protegimos a unos 18.000 civiles. En junio estallaron enfrentamientos en un campo de refugiados y el objetivo era controlar los enfrentamientos entre estas dos comunidades enfrentadas e intentar controlar el conflicto y reducir las bajas. Bien, son este tipo de opciones de respuesta para proteger a los civiles es por la que apostamos, siempre sopesando cuál es la forma de intervenir que nos va a permitir proteger a más civiles. Después está la libertad de circulación. Esto es fundamental porque así podemos responder con mayor dinamismo a los problemas que luego nos llevan a proteger a los civiles. Es importante garantizar nuestra libertad de circulación por tierra y aire. Estamos siempre en contacto con las autoridades de Sudán del Sur, sobre todo en caso de que se nos niegue esta libertad de circulación. No necesariamente utilizando armas o medios militares, velamos por la protección física de los civiles en Sudán del Sur. En el estado de Unity en Sudán del Sur se han producido muchísimas inundaciones que no se habían visto en décadas y más de 170.000 desplazados internos están ahora en la ciudad de Bentiu, que es la capital del estado de Unity. Y ahí se han puesto en marcha acciones de protección de civiles. Queremos construir un sistema de diques de 25 kilómetros. Y otra de las actividades es supervisión para evitar que haya daños tras inundaciones imprevistas. Del 8 al 9 de octubre de 2022, una patrulla descubrió que había una grieta de 21 metros
por la que el agua se estaba introduciendo en el campo de desplazados a gran velocidad. Y a pesar de la intervención de los ingenieros y de los equipos, no pudimos controlar la grieta. Aún así, las comunidades actuaron juntas, se formó una cadena humana y con sacos de arena conseguimos cerrar esta grieta, y yo entiendo que gracias a esto conseguimos proteger a 40.000 personas, entre las que había ancianos, personas con discapacidad, etc. Bien, pues después de presentar estos aspectos, me gustaría recordar al Consejo de Seguridad que la UNMIS está dispuesta a seguir cumpliendo su mandato, a seguir aplicándolo al pie de la letra, y también estamos dispuestos a corregir nuestros errores en cada operación sucesiva y reforzar nuestras respuestas, siempre escuchando lo que nos deja el Consejo de Seguridad y la sede. Gracias. Gracias al comandante, al teniente general Subramanian, por su presentación. Y ahora tiene la palabra el teniente general de Miranda Fillo. Señor presidente, excelencias, buenos días. Como comandante de la Fuerza de la MONUSCO, es un honor compartir con ustedes algunos aspectos de nuestras operaciones de protección de civiles. Ahora mismo hay una serie de tendencias que están evolucionando en cuanto a las amenazas que pesan sobre los civiles en el marco de la MONUSCO, y me gustaría detenerme en algunas de ellas. A nivel del Estado, nuestra principal preocupación es la debilidad del Estado, la débil capacidad de los actores. El nivel de impunidad sigue siendo muy alto, además, y en el contexto general, la cantidad de grupos ilegales presentes en nuestra zona de responsabilidad y que atacan a civiles por motivos étnicos y oportunistas, por ejemplo. También hay secuestros de desplazados, etcétera. Hay una gran cantidad de desplazados, personas más vulnerables. También hay ataques a los campos de refugiados, y todo esto crea un caldo de cultivo perfecto para represalias también. La explotación de civiles con fines de trabajo forzado, explotación sexual, también es otro de los problemas, y tratamos de responder a la violencia física que pueden sufrir los civiles. En cuanto al diálogo para crear un espacio físico seguro, este diálogo puede producirse en las comunidades. Nosotros siempre pedimos protección de los civiles ante los actores políticos a nivel nacional y provincial. Es importante también la prevención. Podemos afirmar que esta es la forma más importante de que los cascos azules prevengan la violencia. Por ejemplo, en zonas de control. La respuesta a las amenazas en las zonas donde viven las comunidades vulnerables para evitar nuevas amenazas es también importante. Las operaciones de respuesta permiten neutralizar las amenazas y también nos parece importante aislar a la población civil de las zonas de conflicto. Las operaciones conjuntas son importantes. Este tipo de intervenciones son importantes. El poder desplegar activos aéreos, por ejemplo, es fundamental. También una respuesta rápida forma parte fundamental de los mecanismos de respuesta temprana que funcionan bien. El panorama operacional dinámico y complejo con nuevas amenazas como la desinformación ha afectado a la MONUSCO, que no puede responder siempre como es debido a las amenazas contra los civiles. La libertad de circulación se ha visto afectada al producirse ataques contra patrullas y ataques con piedras. Y en el marco de esto también se han registrado ataques a actores humanitarios. La manipulación en el sector de la información también ha erosionado el apoyo de la población. Así es mucho más difícil que funcionen nuestras patrullas aplicando su mandato de proteger a los civiles. Por eso, la principal pregunta es ver cómo podemos asegurarnos de que se forma bien a los cascos azules para poder
conseguir que respondan bien a los problemas. Bien, en primer lugar tenemos que entender que estamos operando en un entorno hostil con una elevada posibilidad de que haya confrontación armada. Debemos recordar esto y tener en cuenta algunos aspectos importantes. Primero, la postura de los países que contribuyen con tropas. Las ofensivas son necesarias. La prioridad es la protección de los civiles y no la autoprotección. Uno de los principales motivos por los cuales la MONUSCO ha perdido la confianza de la población es precisamente que algunos de nuestros países que contribuyen con tropas no eran lo suficientemente proactivos ni efectivos. Han organizado muchas operaciones de protección de civiles, pero en los lugares equivocados o en el momento equivocado para evitar contacto con los grupos armados ilegales. Pensaron que se iban a poder ganar el corazón y la mente de la población si invertían en actividades de CIMIC, pero en realidad en una misión de mantenimiento de la paz del capítulo 7, la única forma y la mejor forma de conseguirlo y de protegerse a uno mismo y a la vez ser proactivo y efectivo es precisamente, ser proactivo y encargarse bien de la protección de los civiles, mostrando que las fuerzas realmente están comprometidas con su protección. Los equipos y las armas deben ser modernos y compatibles con las necesidades impuestas. Durante mi visita a las 33 bases que están en mi zona de operaciones, he podido observar que algunas de las tropas no están bien equipadas para este tipo de operación de mantenimiento de la paz. Algunas armas están obsoletas o los equipos no están bien adaptados al entorno de las operaciones e incluso observé que había municiones que eran inservibles. Cuando hay que lidiar con grupos como en el M23, que es prácticamente un ejército regular, hay que tener equipos de alto nivel y armas punteras para ser eficientes y a la vez garantizar más seguridad y protección para las tropas. La formación militar debería insistir en las operaciones ofensivas. Es importante preparar la mentalidad de las tropas desde el principio, incluso durante las fases de formación azul y verde previas al despliegue. Los cascos azules deben saber que van a ir a un entorno de guerra y las bases deben estar preparadas para enfrentarse a ataques de grupos armados. La aplicación del informe Santos Cruz es obligatoria. No podemos aceptar que perdemos a nuestros cascos azules porque nosotros, la ONU, no conseguimos mejorar las capacidades defensivas de nuestras bases sobre el terreno. Las fuerzas militares, por lo tanto, deben ser profesionales y, de ser posible, tener ya experiencia previa. Los países que contribuyen con tropas deben evitar enviar a cascos azules con poca experiencia. La confianza solo la da la experiencia y en una misión del capítulo 7, la confianza que tienen las tropas en sí mismas realmente cambia las cosas a la hora de aplicar el mandato. También es importante dar clases de idiomas antes del despliegue en la medida de lo posible para los cascos azules que no hablan el idioma de la misión y del país. También es importante insistir en la colaboración entre los componentes policial, civil y militar. Y luego está el liderazgo de los comandantes. Este es el último aspecto, pero a la vez el más importante en lo que respecta a estas operaciones del capítulo 7. Repito, el liderazgo de los comandantes. Un comandante débil puede poner en peligro a todo el contingente. La función de la fuerza es garantizar un enfoque integrado, coordinado y cabal para aplicar el mandato de protección de civiles. Para ello está también la importancia de integrar el pilar civil en todas las actividades de la fuerza, dar prioridad a las amenazas a los civiles relativas. Está también la formación, la coordinación, el apoyo a las fuerzas de seguridad locales y la colaboración con las fuerzas de seguridad regionales. Los Estados miembros pueden apoyar una mayor protección de los civiles en este contexto difícil, asegurándose de que la misión tiene los vectores militares que va a necesitar. Es importante también pedir desde el principio, ya desde la formación previa al despliegue, una actitud adecuada de los países que contribuyen con tropas. Es importante también invertir para mejorar los datos y la tecnología que se utilizan. Esto forma parte de la nueva política de Naciones Unidas sobre protección de civiles.
También es importante pedir que haya más mujeres en las fuerzas de mantenimiento de la paz. Es importante también incrementar la cantidad de cascos azules mujeres, soldados y oficiales en las bases, porque a menudo las mujeres civiles van a hablar más con cascos azules mujeres sobre estos temas de protección de civiles. Invertir en estas unidades de protección de civiles dentro de las misiones es importante. Estas pueden ser muy útiles para las misiones si tienen suficiente personal. Tener suficiente personal de esta categoría es importante para que haya rendición de cuentas en el caso de no actuarse frente a amenazas a civiles. Por último, quiero darle las gracias al Consejo de Seguridad por invitarme a compartir con ustedes mis preocupaciones principales como comandante de la Fuerza de la MONUSCO en cuanto a la aplicación de nuestras actividades de protección de civiles. Gracias. Gracias a usted por su intervención y ahora tiene la palabra el general de división. Señor Presidente, distinguidos miembros del Consejo, señoras y señores, es un honor informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre la protección de los civiles. Esto es una de las áreas principales de la iniciativa de acción de mantenimiento de la paz del secretario general y es uno de los mandatos más importantes de las operaciones de paz de Naciones Unidas. Sin embargo, debo empezar trasladando el pésame al gobierno de Ghana por la muerte de uno de sus cascos azules en un trágico accidente de tráfico hoy mismo. La guerra de 2006 entre Israel y Hezbollah tuvo efectos devastadores sobre los civiles de ambos lados. Tras el conflicto, con un nuevo mandato y con más recursos, la UNIFIL se convirtió en una de las 6 misiones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas con mandato de protección de civiles. Ahora mismo hay 6 de estas. Con la resolución 1701 de agosto de 2006 se autoriza a la UNIFIL a tomar las medidas necesarias para proteger a los civiles ante una amenaza inminente de violencia física en zonas de despliegue de sus fuerzas y, según considere necesario en función de sus capacidades y sin perjuicio a la responsabilidad del gobierno del Líbano. La UNIFIL es una operación de mantenimiento de la paz militar que se ajusta al mandato del capítulo 6. Su estructura y su contexto operacional hacen que su mandato de protección de civiles sea algo diferente del de otras misiones de mayor envergadura. Ahora mismo, en la zona de operaciones de la UNIFIL no se han identificado amenazas inminentes de violencia física contra los civiles. Ahora, es cierto que nuestros esfuerzos de protección de civiles, por esto, se centran ahora mismo en prevención y en consolidación de normas. El aspecto de prevención es fundamental en las actividades de la UNIFIL y se consigue mediante un despliegue robusto en nuestra zona de operaciones, conocimiento de la situación y diálogo y contactos con las partes implicadas en el conflicto. Y en este sentido, la UNIFIL ha creado un foro tripartito que entendemos es un instrumento fundamental de gestión de conflictos y fomento de la confianza. Este foro, que presido personalmente, es el único en el que las fuerzas israelíes y libanesas se reúnen en la misma sala para tratar problemas en materia de seguridad. Este foro tripartito es la piedra angular de los mecanismos de coordinación y enlace de la misión que han demostrado una y otra vez que son muy útiles para controlar el conflicto, fomentar la confianza y prevenir nuevos conflictos entre las partes que técnicamente siguen en guerra. La confianza depositada en este mecanismo quedó patente durante los lanzamientos de cohetes que cruzaron la línea azul el 6 de abril y a los que siguieron ataques aéreos de Israel al día siguiente. Las partes consiguieron enviarse mensajes para controlar la situación, evitar malentendidos y facilitar el viaje de la UNIFIL a los lugares de lanzamiento para evitar que se lanzaran más cohetes. De forma cotidiana, nosotros disponemos de una serie de equipos, son observadores no armados que están desplegados en el norte y el sur de la línea azul y están en contacto continuo con las fuerzas de defensa israelíes y las libanesas. Hacen actividades cotidianas de colaboración con las dos partes y es un canal de comunicación valiosísimo cuando hay tensiones. Así evitamos errores de cálculo o malentendidos. La UNIFIL, como otras misiones,
Naciones recientemente ha tenido que hacer frente a una cantidad sin precedentes de campañas de desinformación que tienen el potencial no solo de crear tensiones, sino también de menoscabar la imagen y la propia eficacia de la misión, y podrían incluso contribuir a una reducción de la aceptación de la comunidad local, algo que es tan importante para que nuestros cascos azules puedan operar y acceder a todas nuestras zonas de operaciones. Regarding the provision of physical protection of civilians, UNIFIL is deployed en cuanto a la prestación de protección física, la UNIFIL está desplegada con una presencia robusta y visible. En esto se incluyen más de 450 actividades operacionales cotidianas que se llevan a cabo tanto de manera independiente como en estrecha coordinación con las Fuerzas Armadas libanesas y en toda la zona de operaciones. La UNIFIL, asimismo, ayuda a las Fuerzas Armadas libanesas a mantener la zona de operaciones libre de personal armado no autorizado, así como de activos y armas no autorizados, y esto se hace a través de operaciones coordinadas. All right. Nicole, can you hear us? Oh. Hold on, let's give it a minute. So, like this, you don't want to see the printer, yes? I don't think we see a printer. Do we do? That's already good, but very good. Oh, I see. I think it's fine, Nicole. Okay. We just need to, if you can just lower it up a little bit. Okay, we're good. Thank you, ma'am. All right. Can we see Nicole on the screen? And all right, so I think we can start. Well, good morning, everyone. Thank you so much for joining us this morning. We have with us Nicole Kouassi. She is the resident coordinator and humanitarian coordinator ad interim in Niger. She is also the UNDP, the UN Development Program resident representative in Niger. So she joins us today. She will give you an update on the humanitarian situation there, operational UN, an update on UN operations in the country in the past few days. So without further ado, if we can see her on the screen, let me hand over the floor to Nicole. Nicole, you can take it away and hopefully we can see you. Okay, thank you very much, and thank you for all that have been here to listen to the UN country team and humanitarian team in Niger. As you all know, we are facing a difficult situation. As in support of the Secretary General's statement, the UN in Niger is also very concerned about the situation that Niger has been going through the past few days that has ended up with a declaration today on the president of the Consejo Nacional de Salvaguarda de la Patria. The United Nations in Niger would like, in my voice, to confirm that humanitarian assistance and development and peace program continue in the country. What we have granted at this point is the humanitarian assistance flights, the UNHAS, that are temporarily suspended just because the Niger airspace is closed, given the closure of the borders. All the humanitarian partners and development partners remain engaged and committed to supporting the vulnerable population of Niger.
whom are affected by a combination of climate issues, economic, and security shock in the context of a very high humanitarian and development need. To clarify a little bit on the humanitarian need, in 2023, before this political crisis, Niger had 3.3 million people in humanitarian need, with 3.3 million in acute food and security, the majority of whom are women and children. So we want here also to reinforce the humanitarian appeal to all our partners to further support the humanitarian response in Niger, which to date is only 32% funded. The UN is still present in the country, and we are committed to support and to continue our operational work on the ground, given the situation. I will stop here and then we will take questions. We have with us several heads of agencies, the head of the World Food Programme, the head of OCHA, the head of UNICEF, and the head of UN Women that will also support in responding to questions. Thank you. Over to you. Edie, please go ahead. On behalf of the United Nations Correspondents Association, thank you very much for doing this briefing. My name is Edith Lederer from the Associated Press. Could you, before I ask you a question, could you clarify how many people were in need before? I think you said 3.3 million twice, and I just wanted to clarify how many were acute and how many are in need. Okay. Why don't you do that, and then I'll ask my question. Okay. We have 4.3 million in need of humanitarian assistance and 3.3 million in food and security. Thank you for that. My question is, first, is the UN and with its partners able to deliver any humanitarian aid at the moment? And as the highest ranking UN official there, have you been in contact with any of the military who have taken power, and have you found out anything or been able to see what's happened to the president? Thank you. Thank you. I will start and have the head of World Food Programme support my response. First, we are not in contact with the military. We are, as I mentioned in the beginning, supporting the call on the UN condemning the coup. So we are not in contact with the military. However, they have said on the 27th in the communiqué that the Secretary General and the governors of the region are dealing with continuous affairs until the situation is settled. We have not taken official contact at this point, and but the staff on the ground are delivering the assistance, the international NGOs. The humanitarian community has the principle of intervention. So through that principle, to the humanitarian principle, they can intervene, and they are intervening to assist the population as it was planned. Jean-Noël, can you please add on that? Thank you. Nicole, can you please repeat the question? We had a connection problem here. Okay.
Ma'am, can you please how are we ensuring humanitarian assistance currently on the ground? Right. Is humanitarian aid being delivered as we speak, or, I mean, since the military intervention? Yeah, so this is Jean-Noël Gentil again from WFP. Yeah, okay, go ahead. Perfect. Hope you can see me and you can hear me. The humanitarian response continues on the ground and has never stopped, actually, since the events occurred in Niger. So we are able to access vulnerable areas and vulnerable populations in Niger. As far as WFP is concerned, we are providing cash assistance and food assistance. And we are assessing the situation continuously to ensure that access is possible, that the UN staff, WFP staff are in security, and also that our partners are in security. This is only if security is an issue that we will temporarily, possibly suspend certain operations in certain areas, but this is not currently the case in the territory. Over. Yes, Celia. Thank you, Celia Davaren from Africa Confidential. I'd like to know if you saw any warning signs that the situation was deteriorating and that the military were about to take over. And have you seen any people from Wagner? The answer to the two questions is no. No sign, no early sign were noticed. We woke up in the morning and we were faced with the situation. And as of now, no sign of Wagner from the UN perspective. James? James Bays from Al Jazeera. I'm interested in your response earlier on that you're not in touch with the military. Is that because some other part of the UN is in touch with the military? Because it seems pretty clear the UN should be talking and finding out what's going on and relaying what we heard from the Secretary General in this room 24 hours ago, that he very strongly opposes this coup and wants the president to be released. I mean, I assume someone from the UN must be talking, are they not, to the military? My second question, just on the humanitarian situation, just to be clear, is the humanitarian operation in Niger just for Niger, or does it operate in any way as a regional hub, given what's going on in other parts? And are you, if the latter is true, are you fearful that there could be disruptions to your operations going forward? Thank you. As my understanding as of now, there is a full condemnation by the UN, the ECOWAS, and the Office of the Special. The communication with the military, I'm not aware of that at this point in time. However, there is communication between the UN Office in terms of trying to follow the negotiations that are going on. But the UN, to be clear, the UN in country here, we don't have a political mandate. We have operational development and humanitarian assistance mandate. So this political conversation happened at the office of the Special Envoy of the Secretary General for the West and Africa, in coordination with the Office of the Secretary General. The second part of the question related to regional versus Niger humanitarian assistance. The humanitarian appeal and response plan are individual to countries. However, given the closure of the borders, which we hope will not go past the date that the
the army has put at this point, we can have an impact on the supply chain of the food assistance and other assistance. But the humanitarian response plan is country-based. If Jean-Noël wants to add on that, go ahead. Okay, I will add on that because WFP recently established a logistics hub in Niamey to serve as a transit point to hard-to-reach areas of neighboring countries, either Burkina Faso and Mali, which are inaccessible through other routes, apart from routes through Niger. WFP must ensure the continued supply of food and nutrition items to these locations, and Niger was found as a pertinent road before the coup and before the closure of the borders. Also, in addition to that, thanks to the Niger access to Chad, WFP has also been facilitating the delivery of humanitarian assistance from Niger to Chad via the eastern border to provide food assistance to Sudanese refugees. So the closure of the borders will temporarily suspend this vital cross-border logistics support. Maggie, and then Michelle. And then Jean-Noël, it's Margaret Bashir from Voice of America. Just to follow up on that, could you give us an idea of how many people could be affected if you can't get the aid through this hub? Because you're talking about several different countries where you're sending aid. So is that tens of thousands of people who'd be affected, hundreds of thousands, millions? I mean, it seems like quite a large region. Niger is not the only route to provide these countries. I don't have the exact number of people who are going to be affected if this road is closed for a short or longer term period, but it is going definitely to have an impact. The WFP is already working on alternative routes to these countries, for instance, through Cameroon, Nigeria, for the Sudanese response, and other alternatives as well as far as Burkina Faso is concerned. Over to you. Michelle. Thank you, Michelle Nichols from Reuters. Just a couple of quick questions. Thanks for the briefing. Are you aware of where the president is at the moment? And has there been any sort of fear of a threat to UN staff or civilians in the country? And given the developments this morning, I know you've said you're not talking to the military, but do you foresee needing to speak with the military, at least on the coordination of aid delivery? Thanks. Sorry, can you please repeat? I missed your question. Sorry. That's okay. It was, do you know where the president might be at the moment? And has there been any sort of fear or threat or risk to UN staff or civilians? And you said that obviously you're not speaking with the military at the moment, but given what happened this morning with the declaration that they've made, do you foresee needing to speak to them on aid delivery? Thank you. Concerning the president's information we have from our political office, he seemed to be at his home and he seemed to be fine, but we want to reiterate here the appeal of the Secretary General in terms of the caution, the need to release him the soonest possible and no condition. Fear for staff, for now, all our staff are accounted for. The situation in the country is quite calm, and we are monitoring all the positions. So we have a clear head count, and we are monitoring the situation of the staff. There is, at this point in time, no incident related neither to staff or UN vehicle or any other UN resources. For the
in terms of the population, we are going into town. The city seems calm. From our security, the UN Security Office and decks that we have in the region as well, the situation seems calm. Everybody seems to respect the curfew restriction. Besides the few incidents that happened during the day, the first day and yesterday. Yesterday at the party site, it seemed calm in the city. And then the last point, sorry, I just missed it again. No, that's okay. Maybe Jean-Noel can. Yeah, no, that's okay. I know you're extremely busy, so we appreciate you taking the time to talk to us. It was just, do you foresee possibly needing to speak to the military to coordinate any aid deliveries? Yes. On that one, the UN country team on development activity and on humanitarian activity are going to meet to work on criticality of our development program. We do expect that after we will not take any action until the end of the summit of the ECOWAS that is planned to take on Sunday, and clear instruction from the UN Office of the Sahel before we engage in any conversation with the militaries, if we do. Dulcie, and then I'll go online to Abdelhamid, who has a question too. Thanks very much. This is Dulcie Leinbach from Pass Blue. I did want to ask Jean-Noel a question, if I may. Okay. Yeah, I wanted to know, since his office is in the field, what is the concentration of military outside the capital, or is the military pretty much entrenched in the capital and the rest of the country is... We lost you. We lost you, the sound. Can you hear me? Yes. We didn't hear your question. The sound went off. Yes. Yeah, I just heard the question. Oh, you heard the question? You're asking for the concentration of militaries around our offices in the field, if I yes. understood correctly. Yes, that's it, yeah. Well, I'm not sure WFP is best placed to answer this question. We have, of course, a presence in all regions of Niger. There is a presence of militaries in the field, but it was well before the events. There is presence in all the regions, especially in the regions affected by the conflicts, by insecurity. We have not noticed an increase of this presence or a decrease. I cannot comment on that. Abdelhamid, you can go ahead. Thank you. I hope you hear me. Can you hear me? Yes. Go ahead. Yes, Nicole? Yes, we can hear you. Okay. Thank you very much. This is Abdelhamid Sayam from Al-Quds Al-Arabi. My question about movement across the border, did you detect any kind of migration through the several borders of Niger? There are 7 countries surrounding Niger. Have you received any report of a movement across the border? Thank you. For this one, I'll give the floor to Emmanuel, which is the head of UNHCR, to be able to answer this question. I just want to raise the fact that we have also the head of OCHA that is present, and the head of UNICEF also that is present if you have particular question, including UN Women. So Emmanuel, can you please answer the question of movement across border? Hello, I hope you can hear me. We can. Yes, we can hear you. Yes, okay, yes, good. Now, since the coup since Wednesday and Thursday, we have not monitored or witnessed any particular movements that were related to the event.
Now, this being said, there've been, and it continues to happen, a regular movement of people, whether internally displaced people or also refugees coming from Mali into Niger, and we have also people from Burkina Faso going into Niger. Now, this was before the, of course, the coup here. Since then, we have not witnessed arrivals from these countries. We used to receive also refugees from Nigeria, from the northwest part of Nigeria. So that's the Sokoto and Zamfara states, people going into the Maradi and the Tawa region, south of Tawa. That's what I can say at this stage. Great, thank you. I follow up with just a brief question about the new leadership. I heard they committed themselves to the signed agreement between Niger and other countries. There is an agreement between Niger and Algeria regarding the migration. So did you hear about their commitment to keep up with those agreements that the previous government signed with their neighbors? I know that there is an agreement between Algeria and Niger on receiving their own nationals who are in an irregular situation in Algeria back to Niger. There's been no statement since the coup about this, but maybe Nicole could comment on this, because I know that there were general statements about maintaining, but that was overall, was not specifically with Algeria, existing agreements with countries, either in the region or elsewhere. No. But maybe Nicole. No, we don't have any information. As I say, all we have is that the Secretary General of line ministries and the governors can function as usual, but we don't have any information on any instrument that was signed before by the former government. As of now, I think if this has to come, we will see how it evolves. If not, thank you so much, Nicole. No. And did we hear someone? No. And thank you so much to our other UN colleagues who joined you this morning, who took time to come and speak to reporters here. Thank you so much. We're with you. We're thinking of all of you. And we'll be in touch very soon, I'm sure. Thank you so much, everyone.